आप सब ने इन्हें कभी न कभी काली माता की तस्वीर में जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कौन है और इनकी तस्वीर माता के साथ क्यों होती है? इनका नाम है रामकृष्ण परमहंस और ये माँ काली के सबसे बड़े भक्त थे। इनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने काली माता को साक्षात अपनी आंखों से देखा है और उन्हें अपने हाथों से खाना भी खिलाया है। ऐसा कहा जाता है कि इनके बुलाने पर माँ काली स्वयं आ जाती थी और जब माँ काली उनके अंदर प्रवेश करती थी तो वो मग्न होकर खुशी से नाचने गाने लगते थे और जब वो चली जाती थी तो रामकृष्ण परमहंस जी किसी छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगते थे। और रामकृष्ण परमहंस जी ही स्वामी विवेकानंद जी के गुरु भी थे। Kali means she's time. All those skulls around her neck. I want you to understand the present imagery of Kali, of being fierce and the queen of the battles and chopping off demons' heads and all this, is only approximately 14 to 1500 years old. But Kali worship has been there for many millennia, but essentially Kali means time. Ultimately, your skull also will hang on her mala one day, because she is time. She is Mahakali. And because of that, time is always dancing away, never stopping, isn't it? So Kali represents both time and space. The word Kali means, Kala means time. माँ भवतारिणी कल्याणमयी माँ, दया कर माँ, मुक्ति दे। माँ, अपने माँ से प्रार्थना कीजिए ना, मांगिए ना, देखिए मेरी गरीबी दूर हो सकती है क्या? मैं क्यों मांगू? तू मांग। किंतु तू तो मेरी माँ को मानता ही नहीं। सुन, आज मंगलवार है, प्रणाम करके माँ से जो भी मांगना है मांग, वो अवश्य देगी। मेरी माँ तो चिन्मयी ब्रह्म शक्ति है रे, उनकी इच्छा हो तो क्या नहीं हो सकता। जा, जाके मांग, जा। बहुत मजा आएगा अभी देखना। चुप माँ, चुप। मुझे भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे। माँ, तथास्तु। मांगा? वो नहीं मांगा जो मांगना चाहता था। मूर्ख, क्यों नहीं मांगा? जा, फिर से जा, मांग, वो अवश्य देगी। जा, जा। माँ, तेरी हाथ तेरी। हे माँ, माँ, मुझे भक्ति दे, ज्ञान दे, वैराग्य दे। करुणा माँ। तथास्तु। मांगा जो चाहता था? नहीं, तो फिर? मैंने भक्ति, ज्ञान, त्याग और वैराग्य मांगा। दूर साला, पैसा नहीं मांगा। पैसा, पैसा, जा, पैसा मांग, पैसा, जा। पैसा चाहिए। धीरे धीरे। माँ,
एक राजा से मुट्ठी भर दाने नहीं मांग सकता मां। आपने अवश्य कोई जादू किया है मुझ पर। इतनी कोशिशों के बावजूद मैं कुछ भी नहीं मांग पाया आपकी मां से। शायद तेरे भाग में सुख है ही नहीं। कोई भी मदद नहीं कर सकता तेरी, कोई नहीं। ரெட்டை புலவர்கள்னு 2 பேர். ஒருத்தருக்கு கண்ணு தெரியாது, ஒருத்தருக்கு காலு கிடையாது. சரி. இந்த கண்ணு தெரியாதவர் என்ன பண்ணுவாரு, கால் இல்லாதவரை தோல்ல தூக்கிட்டு இப்படி ஊர் ஊரா போவாங்க. போகும்போது மாறி மாறி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பாட்டு பாடிப்பாங்க. அப்படித்தான் ஒரு நாள் முக்காலை கையேந்தி மூவி 2 போகையிலே இக்காலை 5 தலை நாகம் அழுந்த கடித்ததுவே நாரு. அதாவது முக்கால்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கம்ப உணிக்கிட்டு மூவி 2ன்னா 6 ஆத்துக்கு போகும்போது இக்காலை 5 தலை நாகம் அழுந்த கடித்தது. 5 தலை நாகம்னா நெறிஞ்சு முள்ள அது காலில் குத்திருச்சு, என்ன பண்றதுன்னு இவர் கேட்க அவர் என்ன சொன்னாரு, பத்திரதன் புத்திரனின் மித்திரனின் சத்துருவின் பத்தினியின் கால் வாங்கி தேயினார். எவ்வளவு பாய்? 10 ரூபா. பத்திரதன் அப்படின்னா தசரதன். தசரதனுடைய புத்திரன் யாரு? ராமன். ராமனுடைய மித்திரன், மித்திரன்னா ஃப்ரெண்ட். ஃப்ரெண்ட் யாரு? ஹனுமாரு. ஹனுமாரு ராம பக்தன்டா. மித்திரன்னா ஃப்ரெண்ட், ஃப்ரெண்டுனாக்க சுக்ரீவன். சுக்ரீவனுடைய விரோதி வாலி. வாலியினுடைய பத்தினி தாரை. தாரையில காலை எடுத்து விட்டா தரை. முள்ளு குத்துனா தரையில தேய்ங்கிறதுக்கு எவ்வளவு அற்புதமா பாட்டு சொல்லியிருக்காங்க பாத்தியா? இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி அபவுட் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங். அவரோட 18வது வயசுல அவர் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்றாங்க. டாக்டர் என்ன சொல்றாங்கன்னா அமியோபெட்ரிக் லேட்டரல் டிசீஸ். இந்த சீரிஸ் மூலமா நீங்களோட பிரைனுக்கு போற நர்வஸ் சிஸ்டம் கட் ஆயிட்டு ஒவ்வொரு பாட்டா செயலுக்கு ஆரம்பிச்சுன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் டாக்டர் இவர் இன்னொரு விஷயத்தை சொல்றாங்க. அது என்னன்னா இவர் 28 வயசு வரை உயிர் வாழ்றது கஷ்டம் வேற சொல்றாங்க. ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் இதெல்லாம் பொருட்படுத்தாம தன்னோட கோலை நோக்கி போறாரு. அதாவது இந்த உலகத்துல எக்கச்சக்கமான விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சி 60 வயசு வரை உயிர் வந்திருக்காரு. இன்ஃபேக்ட் அவரோட எல்லா உடம்போட பாட்டு செயல் எழுதிட்டு அப்புறமா தசை கண்ணு மட்டும் வச்சு பிளாக் ஹோல் தியரியை பத்தி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு. அவர் ஒவ்வொரு பாட்டு செயல் எழுதும் போதும் அவர் பார்த்தீங்கன்னா தனக்கு தானே மிஷினை கண்டுபிடிச்சி அதை தனக்கு தானே பயன்படுத்திக்கிட்டாரு. ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் மூலம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, நம்ம வாழ்க்கையில் எக்கச்சக்கமான தடைகள் வரும். ஆனால் நமக்கு தேவையான கோலை நம்ம அடையணும்னா அந்த தடைகளை தாண்டி தான் போகணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதே மாதிரி வீடியோ மறக்காம விஷயத்தில் சப்ஸ்கிரைப் லைக் கொடுத்துட்டு பாருங்க. They see my disability, I see my ability. They call me disabled, I call myself differently abled. There are some incidents that happen in your life. Those incidents break you, deform you, but they mold you into the best version of you. And the same thing happened to me. I was 18 years old when I got married. My father wanted me to get married. And all I said was, if that makes you happy, I'll say yes. And of course, it was never a happy marriage. Just about after 2 years of getting married, I met a car accident. Somehow my husband fell asleep and the car fell in the ditch. He managed to jump out, saved himself. I'm happy for him. But I stayed inside the car and I sustained a lot of injuries. The list is a bit long, don't get scared. The wrist was fractured. Shoulder bone and collarbone were fractured. My whole rib cage got fractured. And because of the rib cage injury, lungs and liver were badly injured. I couldn't breathe. I lost urinary bowel control. That's why I have to wear the bag wherever I go. 3 vertebrae of my backbone were completely crushed. And I got paralyzed for the rest of my life. I finally ended up in a hospital where I stayed for 2.5 months. I underwent multiple surgeries. One day doctor came to me and he said, well, I heard that you wanted to be an artist, but you ended up being a housewife. I have a bad news for you. You won't be able to paint again because your wrist and your arm are so deformed, you won't be able to hold a pen again. Next day, doctor came to me and said, your spine injury is so bad, you won't be able to walk again. Because of your spine injury and the fixation that you have in your back, you won't be able to give birth to a child again. That day, I was devastated. I asked my mother, why me? And that is where I started to question my existence. Why am I even alive? And that is where I realized that the words have the power to heal the soul. My mother said to me,
This too shall pass. God has a greater plan for you. I don't know what it is, but He surely has. And in all that distress and grief, somehow or the other, those words were so magical that they kept me going. One day I asked my brothers, I know I have a deformed hand, but I'm tired of looking at these white walls in the hospital and wearing these white scrubs. I'm getting tired of this. I want to add more colors to my life. I want to do something. Bring me some colors. Bring me some small canvas. I want to paint. So the very first painting I made was on my deathbed, where I painted for the very first time. It was not just an art piece or just my passion. It was my therapy. And then I was discharged and I went back home. And I went back home and I realized that I have developed a lot of pressure ulcers on my back and on my hip bone. I was unable to sit. There were a lot of infections in my body, a lot of allergies. So doctors wanted me to lie down on the bed straight for not 6 months, for not 1 year, for 2 years. I was bedridden, confined in that one room, looking outside the window, listening to the birds chirping, and thinking maybe there will be a time when we'll be going out with the family and enjoying the nature. That was the time where I realized how lucky people are. That is the time where I realized that the day I'm going to sit, I'm going to share this pain with everyone to make them realize how blessed they are, and they don't even consider them lucky. That day I decided that I'm going to fight my fears. We all have fears. Fear of unknown, fear of losing people, fear of losing health, money. We want to excel in career, we want to become famous, we want to get money. We are scared all the time. So I wrote down one by one all those fears. And I decided that I'm going to overcome these fears one at a time. You know what was my biggest fear? Divorce. I was trying to cling on to this person who didn't want me anymore, but I said no. I have to make it work. But the day I decided that this is nothing but my fear, I liberated myself by setting him free. And I made myself emotionally so strong that the day I got the news that he's getting married, I sent him a text that I'm so happy for you and I wish you all the best. And he knows that I pray for him today. Number 2 was, I won't be able to be a mother again. And that was quite devastating for me. But then I realized there are so many children in the world, all they want is acceptance. So there is no point of crying, just go and adopt one. And that's what I did. People think that they will not be accepted by the people because we, in the world of perfect people, are imperfects. So I decided that instead of starting an NGO for disability awareness, which I know will not help anyone, I started to appear more in public. I started to paint. I decided that I'm going to join the national TV of Pakistan as an anchor person. And I've been doing a lot of shows for the last 3 years. I became the National Goodwill Ambassador for UN Women Pakistan, and now I speak for the rights of women, children. We talk about inclusion, diversity, gender equality, which is a must. Every time I go in public, I always smile. It's always a big toothy smile on my face, and people ask me, don't you get tired of smiling all the time? What's the secret? I always say one thing, that I have stopped worrying about the things that I have lost, the people that I have lost. Things and people who were meant to be with me are with me. And sometimes, somebody's absence makes you a better person. Cherish their absence. It's always a blessing in disguise. Live your life fully. Accept yourself the way you are. Be kind to yourself. Be kind to yourself. I'll repeat, be kind to yourself, and only then you can be kind to others. Love yourself and spread that love. Life will be hard. There will be turmoils, there will be trials, but that will only make you stronger. So when you accept yourself the way you are, the world recognizes you. It all starts from within.